வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். Maths is not difficult. கணிதம் கடினம் அல்ல. Only thing, regular practice, periodical tests, self-evaluation is the way to reach 200 out of 200. Whenever you watch the program, immediately you have to write the test. Test yourself. Then only you can identify where you are strong, where you are weak. If you identify your weakness, definitely you can strengthen your weakness. If it is strengthened, definitely you can achieve the achievements. First, you have to identify your weakness. Don't think only the strong. If you identify weakness, definitely you can come across from the weakness. There is a major important thing in your studies. So, whenever you study, identify your strength as well as weakness, rectify your weakness, definitely you can reach the maximum point in any level. So, today we have to discuss the important topic, the application. We have to compute area, volume, surface area, arc length. Today, I'll discuss about the area. In area, first I'll consider the curve y equal to f of x. The two ordinates x is equal to a and x is equal to b. This is y equal to f of x. And the x-axis. You have to find out the area between the curve and the x-axis. Here the f of x is greater than or equal to 0. First condition, f of x positive, greater than or equal to 0. The area between the curve y equal to f of x and x-axis between the lines x is equal to a, x equal to b. Integral a to b y dx or a to b f of x dx. The same, suppose curve is like in fourth quadrant. In fourth quadrant, f of x less than or equal to 0, ordinate x is equal to a and x is equal to b, x-axis. The first condition, f of x is continuous on the closed interval a comma b. Here area above the x-axis, here area below the x-axis. Below the x-axis means integral a to b minus y dx. That is minus integral a to b plus y dx or minus a to b f of x dx. So, first equation, second about which axis and the ordinates, then see the diagram either above x-axis or below x-axis. Above x-axis means plus y dx, below x-axis means minus y dx. The second one, suppose the curve y equal to g of x is equal to g of y, x is equal to g of y. And the abscissa y equal to c, y equal to d. The axis, y-axis. Here g of y is greater than or equal to 0. Hello? Solpa? Alright, okay. Okay. Y equal to c, y equal to d. The curve x is equal to g of y and y-axis. So listen, the curve x equal to g of y is continuous on the closed interval c comma d. Between x equal to g of y and y-axis, between the lines abscissa y equal to c and d, the area integral c to d x dy or c to d g of y dy. Suppose x is equal to g of y like this,
the line x is equal to c, x is equal to d. Here g of y is less than or equal to 0, lies in either third quadrant or second quadrant. Area between the curve g of y and y axis between the abscissa c and d is integral c to d x dy or minus x dy or c to d minus g of y dy. அதனால ஏரியான்ற வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆக்சிஸ், above the axis below the x axis இருந்தா, y axis na right of y left of y, right of y na c to d x dy, left of y na c to d minus x dy. ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் 1, about which axis. Step number 2, if it is x axis, area above or below. If it is y axis, right or left. Above the x axis na formula a to b y dx, below the x axis na a to b minus y dx, right of y axis na c to d x dy, left of y axis na c to d minus x dy. Clear? வேற எதனா டவுட் வருமா? இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்ப சம் போட போறோம். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 7.1. நான் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் போடுறேன், எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. எதுலாம் டிஃபிகல்ட்டோ அது மட்டும் நான் ஒர்க் பண்ணி பார்த்துறேன். Find the area region bounded by the line x minus y equal to 1. The equation x minus y equal to 1. First question, x axis. Question number 1. X is equal to 2, x is equal to 4. First you have to draw the diagram. If it is a straight line, y equal to 0, what is x? Y is 0, putting x and x is 1. X is 1. When we put x is equal to 0, what is y? Y axis is minus 1. This is the line x minus y equal to 1. What is the limit given? 2. 4. Join பண்ணுங்க. ஏரியா எங்க இருக்கு பாருங்க. Here y is greater than 0, above the x axis. Therefore, area equal to x க்கு மேல இருக்கு, above the x axis. A to b y dx plus y dx. What is the limit? 2 to 4. From this find out y. X minus 1 equal to y. Instead of y, x minus 1 into dx. What is integration of x? X square by 2. What is integration of 1? X, limit 2 to 4. First apply the upper limit. 4 square by 2 minus 4 minus 2 square by 2 minus 2. Apply upper limit minus lower limits. 16 by 2, 8 minus 4, 4 by 2, 2 minus 2, that equal to 4. The second part, என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, x is equal to minus 2 and x is equal to 0. 0, minus 1, minus 2. இதை ஜாயின் பண்ணுங்க இந்த ஏரியா. minus 2 to 0 வரும்போது எங்க இருக்கு பாருங்க, y is less than 0. minus 2 to 0 below the x axis. Below the x axis means what is the formula? இங்க பாருங்க 2 to 4 வரும்போது மேல, minus 2 to 0 கீழே. கீழே வரும்போது நான் எழுதலாம் integral c to d
இல்ல A to B because it is also x-axis. இந்த மாதிரி அவசரத்துல C to D போட்டுக்கூடாது. Minus y dx. Yeah, minus y. Y less than 0, below the x-axis. Limit minus 2 to 0, y. What is y? X minus 1. What is minus y? Minus of x minus 1 into dx. Minus 2 to 0. Minus உள்ள மட்டிலே பண்ணானா வரும் 1 minus x dx. 1 integrate பண்ணானா வரும் x. X பண்ணா x square by 2. Minus 2 to 0. When we substitute 0, 0, minus 2, minus 4 by 2. Minus 2 square is 4, this minus. 0 minus minus 4. That equal to plus 4. மறுபடியும் கவனிங்க. X is equal to minus 2, x is equal to 0. Draw the diagram. In diagram, it is below the x-axis. Below the x-axis now minus y dx. Minus of x minus 1 dx. Multiply by minus 1 minus x. Integration of 1 is x. Integration of x is x square by 2. Substitute the limit, will get the results. Clear? Sum number 2. Sum number 2 என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. X minus 2y minus 12 equal to 0. Y axis. Underline the word y axis. Y equal to 2, y equal to 5. இங்க மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது 3 விஷயம் ஞாபகம் வச்சுங்கிறதா. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், செகண்ட் n ஆக்சிஸ். x ஆக்சிஸ்னா டயக்ராம் வரையறீங்க, எக்ஸுக்கு மேலையா கீழையா, above the x axis below the x axis. y ஆக்சிஸ்னா yக்கு ரைட்டா லெஃப்டா, ரைட்டா லெஃப்டா தான் பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டயக்ராம் வரையணும். ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு டயக்ராம் வரையறதுக்கு நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்குதா? yக்கு 0 போட்டீங்கன்னா எக்ஸ்னா வரும் பாருங்க. yக்கு 0 போட்டா x is 12. அப்ராக்சிமேட்டா 12. ஒன்னுடைய சென்டிமீட்டர் வச்சு 12 அவ்வளவு தூரம் வச்சிடாதீங்க. yக்கு 0, xக்கு 0 போட்டா y நான் வரும் பாருங்க -6. -6 12 வழியா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும். This is the x minus 2y minus 12 equal to 0. First y equal to 2 and y equal to 5. y2, y5. எந்த பக்கம் இருக்கு? ரைட் ஆஃப் y axis. அதான் ரைட் ஆஃப் y axisனா x is positive. இந்த இடம் 2, 5. அப்போ ஏரியா ஈக்குவல் டு C to D plus x dy. ரைட் ஆஃப் y axisனா plus x dy. லெஃப்ட் ஆஃப் y axisனா minus x dy. அப்போ லிமிட் நான் கொடுத்துருக்காங்க 2 to 5. x தானே, x what is x? 2y minus 12 becomes plus 12. இப்போ 2y plus 12 dy. இப்போ 2y இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்க. 2y square by 2 plus 12y. Substitute the limit 2 to 5. இந்த 2 2 அடிச்சிடலாமா? 5 square எவ்வளவு வரும்? Plus 12 into 5 minus 2 square plus 12 into 2. இது வரல டவுட் வருமா? 5 square is 25 plus 12 5s are 60 minus 4 plus 24, that is 25 plus 60, 85 minus 28, 85 minus 28, that is 57. கவனிங்க, ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வரையணுமா? டயக்ராம் வரையறது ரொம்ப சிம்பிள். 0 போட்டு x ல பிளாட் பண்ணு, x க்கு 0 பண்ணு, y ல பிளாட் பண்ணுங்க, ஜாயின் பண்ணுங்க, that is straight line. then லிமிட் எடுங்க, இந்த லிமிட்ல இருந்து அந்த லைனுக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கு. அடுத்த லிமிட் நான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, செகண்ட் क्वेश्चन. அதுலயே y equal to -1, y is equal to -3.
இது 0வா? மைனஸ் 1 எங்க வரும்? கீழே வருமா? மைனஸ் 3 எங்க வரும்? கீழே வருமா? இது ஜாயின் பண்றோமா? அவ்வளவுதான். இப்போ எங்க இருக்கு பாருங்க, it is also right of y axis. அதனால x greater than 0 in this part. So integral c to d plus x dy தான். minus x dy இங்க கீழே, it is not x axis, y axis. y க்கு ரைட். சின்னத்துல நம்ம அவசரம் என்ன பண்ணுவோம்? x axis x கீழே தான், அப்படின்னா x க்கு கீழே இருக்கிற ஃபார்முலா எழுதிடுவோம். y axis கண்டுபிடிக்கிறோம், y க்கு ரைட் சைடுல இருக்கு, லெஃப்ட் சைடுல இல்ல, ரைட் சைடுல இருக்கு. அதனால x dy, what is the limit? -1 to -3 இல்ல, -3 to -1. இந்த இடத்துல நிறைய பிள்ளைங்க தப்பு பண்ணுவீங்க. லோயர் லிமிட் கீழே, அப்பர் லிமிட் மேல. அப்பர் லிமிட் பிக்கஸ்ட் வேல்யூ, லோயர் லிமிட் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ. So x dy, x என்னப்பா? 2y plus 12 dy. 2y integrate பண்ண y square plus 12y -3 -1. 1 minus 12, so 9 minus 36, minus 11 minus 27, minus 11 plus 27, that equal to 16. Minus 11 plus 27 equal to 16. லம்மா எதில்லாமா? அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? டயக்ராம் வரைஞ்சிருவீங்களா? அடுத்தது என்ன ஆக்சிஸ் பார்ப்போமா? எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அந்த மேலேயா கீழேன்னு பார்ப்போமா? y axis na right or left right or the plus x dy, left on the minus x dy, x axis above na plus y dx, below na minus y dx. ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டுவீங்களா? தேர்ட் ப்ராப்ளம் போலாமா? மறுபடியும் சொல்றேன், எக்ஸசைஸ் நம்பர் 7.4 is very 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 important. So y is equal to 3x square minus x. ஒரு 5 minutes பாஸ் பண்ணுங்க சார். ஹலோ.